extra embryonic membranes ആണ് topic. Extra embryonic membranes are membranes which form outside the embryo and they are very important for the development of the embryo. Namely, we have four extra embryonic membranes: amnion, chorion, yolk sac, and allantois. So, first we'll discuss about their origin and then we'll discuss about their function. About 8 days after fertilization, like during the second week of development, by this time already I explained that blastocyst in the inner cell mass is differentiating into the hypoblast and the epiblast. And epiblast is the primitive ectoderm and hypoblast is the primitive endoderm. Primitive endoderm. Okay. And now you can see inside the epiblast itself, എപ്പിബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ക്യാവിറ്റി ആണ് എന്താവുക? ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റി ആവുക. സോ a cavity, a space develops within the epiblast and that's going to become the amniotic cavity. And then you can also see at the same time ഈ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രിമിറ്റീവ് എക്ടോഡേം ആണ് ഈ ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് പ്രിമിറ്റീവ് എക്ടോഡേം അല്ലെ, എക്ടോഡേം ആണ്. And now this primitive endoderm, which is the hypoblast, these cells are migrating downwards. നോക്കി ഇങ്ങനെ ആ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ഉണ്ട്, ഇതാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ. സോ ദേ ആർ മൂവിങ് ഡൗൺ and making a membrane below the blastocyst membrane. അടുത്ത ഡയഗ്രാമത്തിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് hypoblast cells are moving down and making a membrane. And this membrane, which is being formed by the primitive endoderm, is going to become, or this place is going to become what? Yolk sac. ഒന്നുകൂടി പറയാം. The എപ്പിബ്ലാസ്റ്റിന്റെ അകത്താണ് എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് എക്ടോഡേം ആണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്താണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്? ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റി. ആൻഡ് പ്രിമിറ്റീവ് എൻഡോഡേം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? യോക്ക് സാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. ദിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ the origin of these membranes. Now, around 12 days after fertilization എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, now we have, ഇപ്പോൾ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, we have this embryonic bilaminar embryonic disc, അതിൻ്റെ മേളിൽ ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ താഴെ യോക്ക് സാക്ക് ഉണ്ട്, യോക്ക് സാക്ക് ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റി അല്ലേ. ആൻഡ് പുറത്തെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട്. ഇനി അപ്പോൾ ഈ ബൈലാമിനാർ എംബ്രിയോണിക് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബൈലാമിനാർ എംബ്രിയോണിക് ഡിസ്ക്. ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് യോക്ക് സാക്ക്. നെക്സ്റ്റ് സംഭവിക്കാൻ പോവുക, ഈ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിക്കും ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കൊരു മീസോഡേമൽ ടിഷ്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. മീസോഡേമൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡേം ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈലാമിനാർ എംബ്രിയോണിക് ഡിസ്ക്, ഇത് നമ്മുടെ ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റി, യോക്ക് സാക്ക്. ഇനി ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടു റെഡ് കളറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡോം. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡോമിൽ ഡെവലപ്പ്, അത് ഈ ഭാഗമെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എപ്പിബ്ലാസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഹൈപ്പോബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹൈപ്പോബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടായി? നമ്മുടെ യോക്ക് സാക്ക് ഉണ്ടായി, അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് എൻഡോഡേം ആണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ എപ്പിബ്ലാസ്റ്റ് പ്രിമിറ്റീവ് എക്ടോഡേം എന്ന് എന്തായി? ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഇപ്പോഴും ആര് ചുറ്റിനുണ്ട്? വി ഹാവ് ദ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നൗ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ മീസോഡേമൽ ടിഷ്യൂസ്, എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡേം, നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്, എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡേം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡോം ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡോം will develop around the embryo and fill all the spaces. So this is called extra embryonic mesodome. Okay. Then after the development of the extra embryonic mesodome, what is going to happen next is the development of extra embryonic coelom.
ഈ എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡോം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാവിറ്റി. ഇവിടെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. എന്താ ഒരു സ്പേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. വി കോൾഡ് ആസ് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് സീലം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് സീലം, the extra embryonic mesodome is going to be differentiated. ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഭാഗം will be around this. So one part of this extra embryonic mesodome is now with this trophoblast cells, and another part of extra embryonic mesodome is immediately surrounding this developing embryo. We can call it as embryos surrounding, and we can call it as visceral extra embryonic mesodome. The one which is surrounding the trophoblast can be called as what? The parietal extra embryonic mesodome. Okay, so this is like something out of the syllabus. നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്. സോ വി നോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ this amniotic cavity develops, and then the yolk sac develops. Then yeah, one more thing which we have to discuss here. Yeah, here chorionic villi ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് by this time. Okay, so here one more thing we have to understand that, yeah, now this structure is now called as what? Chorion. Now this structure, chorion എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is actually formed by the outer part of this. അതായത് ഈ കറുത്ത് കാണുന്ന കറുത്ത ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രോഫോ എക്ടോഡോം. ഈ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ട്രോഫോ എക്ടോഡോം ആണ്. So outer part of this chorion is made up of what? Ectodermal tissues. Okay, ectodermal tissues. And the inner part is made up of what? Already I explained that inner part is made up of, inner part of the chorion is made up of the inner part of the chorion is made up of what? Mesodermal tissues, extra embryonal mesoderm. So നമുക്ക് ഈ ഒരു membrane chorion എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? Chorion's outer membrane or outer part of the chorion is made up of ectodermal, because trophoectodermal ആണ് trophoblast cells ൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത്. And inner part is made up of mesoderm, extra embryonic mesoderm. സെയിം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും പറയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആംനിയോൺ പറയാൻ പറ്റും. ആംനിയോൺ ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക്, ആംനിയോൺ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആംനിയോൺ ഇഫ് യു സീ, ഇതിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് എന്താണ്? ഔട്ടർ പാർട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? വിസറൽ എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡാം ആണ്. സോ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ട്? മീസോഡാം. ഔട്ടർ പാർട്ട് ഈസ് മീസോഡാമൽ. ഇനി ഇന്നർ പാർട്ടോ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്നത്, ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫ്രം വേർ? ദ പ്രിമിറ്റീവ് എക്ടോഡാം, ഇല്ലേ? ആ ഒരു എപ്പിബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? ectodermal in origin. So inner part is ectodermal in origin. Okay, inner part ectodermal. So amnion origin നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ outer part mesoderm, inner part ectoderm. ഇനി നമ്മുടെ യോക്ക് സാക്ക് നോക്കാം. യോക്ക് സാക്ക് മെംബ്രെയിൻ നോക്കിയാലും we can see outer part എന്താണ് യോക്ക് സാക്കിന്റെ? ഔട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് യോക്ക് സാക്കിന്റെ, ഓക്കെ, യോക്ക് സാക്ക് എടുക്കുന്നു. യോക്ക് സാക്കിന്റെ outer part is made up of what? It is made up of mesoderm, extra embryonic mesoderm ആണ്, mesoderm. ഇനി ഇന്നർ പാർട്ടോ, ഇന്നർ പാർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? ഫ്രം ദ ഹൈപ്പോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ്. അതെന്താണ്? പ്രിമിറ്റീവ് എൻഡോഡാം ആണ്. സോ ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ട്? എൻഡോഡാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയോ, യോക്സാക് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഈസ് മീസോഡോമൽ, ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് എൻഡോഡോമൽ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെംബ്രെയിനും കൂടി ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ അലാൻഡോയിസ് എന്ന് പറയും. അലാൻഡോയിസ്. അലാൻഡോയിസ് ഇപ്പോഴല്ലേ ഉണ്ടാകും, കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാലും ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് പറയാം. അലാൻഡോയിസ് ഫോം ചെയ്യുക ആസ് ആൻ ഔട്ട് പൗച്ച്, ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ചെറിയ വാസ്കുലർ ഔട്ട് പൗച്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ യോക്ക് സാക്കിന് ഇങ്ങനെ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദിസ് വാസ്കുലർ ഔട്ട് പൗച്ച് വിച്ച് ഫോം ഫ്രം ദ അലാൻഡോയിസ്, റൈറ്റ്? ദിസ് വാസ്കുലർ ഔട്ട് പൗച്ച് വിച്ച് ഫോം ഫ്രം ദ അലാൻഡോയിസ്, ഫ്രം ദ യോക്ക് സാക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ കൂടെ പറയാം. A small outpouch which form from the yolk sac is known as what? Allantois. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ അലാൻഡോയിസ് എന്ന് പറയുക. അലാൻഡോയിസ്, അലാൻഡോയിസ്. അപ്പോൾ ഈ അലാൻഡോയിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ്? യോക്ക് സാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. സോ just like yolk sac, allantois, outer membrane of the allantois is mesodermal, right? Mesodermal. And the inner membrane of allantois is what? Endodermal. Because സെയിം ലൈക്ക് വിച്ച് വൺ? യോക്ക് സാക്ക്. യോക്ക് സാക്ക് എന്നാണ് അലാൻഡോയിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അവരുടെ മെംബ്രെയിൻസും സിമിലർ ആയിരിക്കും.
Okay, so this is how this origin, this this extra embryonic membranes are originating. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസിലേക്ക് പോവാം. ഇതൊരു ഇമേജും അതിന്റെ ഒരു റിയൽ ഡയഗ്രാം, റിയൽ ഇമേജും ആണ്, ഒരു നോർമൽ വരച്ച ഒരു ഇമേജും ആണ്. So let's see about chorion. Chorion is something, you can see chorion is completely surrounding the embryo. Chorion is completely surrounding the embryo and it is protective in nature. Origin ഞാൻ പറഞ്ഞു outside ectodermal inside mesodermal ആണ്. It's protective in function because the developing embryo can be attacked by the immune cells of mother. അപ്പോൾ അതിന് എതിരെയുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കോറിയോൺ ആണ്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ദ കോറിയോൺ ഈസ് മേക്കിംഗ് വില്ലേ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ടു ദ എൻഡോമെട്രിയം ബിക്കമിങ് വാട്ട് കോറിയോണിക് വില്ലേ. And chorionic villi is going to become the mother's embryo's part of placenta. Chorionic villi is going to become what? Embryo's part of placenta. Embryo's part of placenta. Not only that, chorion is also releasing human chorionic gonadotropin, which is a very important hormone to maintain pregnancy. And these are the functions, so protection and producing the or developing the chorionic villi, which is becoming the embryos part of placenta, and also producing the HCG, human chorionic gonadotropin. Next one amnion amnion is actually a membrane which form around the developing embryo, and this is filled with a fluid called amniotic fluid, or fluid and amniotic fluid. And what is the function of amnion? Amnion is something which is outer membrane of the amnion is made up of mesoderm. Inner membrane, inner part of the amnion is made up of what? Ectoderm. Already discussed. The function it is acting as a shock absorber. Yeah, ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലാണ് നമ്മുടെ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ഷോക്കോ ഫിസിക്കൽ ഷോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അബ്സോർബ്. ദെൻ ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് വാട്ട്? പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. നമ്മൾ ഇത് ആക്ച്വലി എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെമ്പറൈൻ, സ്പെഷ്യലി ആംനിയോൺ ഒക്കെ ഒരു ടെറസ്ട്രിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഫിഷും ആംഫീബിയനും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ അനാംനിയോൺസ്. But reptiles, aves, and mammals have this amniotic layer, so we call them as amniotes. അപ്പോൾ ഇത് ഈ terrestrial environment prevents desiccation, dehydration of the embryo. So it is acting as shock absorber and it is preventing dehydration also. പിന്നെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആംനിയോസെൻതസിസ് നടത്തുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് മെക്കാനിസം, വിച്ച് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ജനറ്റിക്കൽ deformities of the developing embryo. So that is amnion. Yeah, it is acting as shock absorber, preventing dehydration of the embryo. ഇത് ജസ്റ്റ് ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് പാർച്ചുറേഷൻ ടൈമിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരും, നമ്മൾ വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ലൈക്ക് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുക, ഒരു ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ്. Now we have this yolk sac here. See, yolk sac is actually very much reduced in human beings because other animals like reptiles and apes have a highly developed yolk sac, because develop ചെയ്യേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് മൊത്തം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന yolk sac-ലാണ്. But in the case of humans, we are connected to the body of the mother with the placenta, so we don't need that amount of nutrients to be stored in yolk sac. So yolk sac is reduced. Yolk sac ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്റേർണലി എൻഡോഡേർമൽ ആണ്, എക്സ്റ്റേർണലി മീസോഡേർമൽ ആണ്. ആൻഡ് yolk sac the function in humans, അതൊരു നറിഷ്മെന്റിനൊന്നും വലുതായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ബട്ട് ഏർലി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് സെൽസ്, റൈറ്റ്? ബ്ലഡ് സെൽസ് ആദ്യമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് യോക്ക് സാക്കിലാണ്. അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന യോക്ക് സാക്ക് ഉണ്ട്, അലാൻഡോയിസ്, then later liver, spleen, etc. And later after the development of bone marrow, that will be taken care by the bone marrow. But the development of blood cells in the early stages is actually from the yolk sac. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട് പൗച്ച് അലാൻഡോയിസ് ആണ്. അലാൻഡോയിസിന് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ബൈ ദിസ് ടൈം അലാൻഡോയിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി മച്ച് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ മാമൽസ്. അതും ഭയങ്കര ഈ റെപ്റ്റൈൽസിലൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ഹ്യൂമൻസിൽ എന്താ അലാൻഡോയിസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വിൽ ഡെവലപ്പ്, ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് blood vessels and blood cells also in the early stages of embryonic development is from the allantois. And later this allantois will join with a structure, connective stalk, to become the umbilical cord. This placenta aanu. Here you can see the placenta and this is the umbilical cord. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ അലാൻഡോയിസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഈ പ്ലസൻ്റ ആയിട്ടും ഈ എംബ്രിയോ ആയിട്ട് കണക്ട് ആവുക.
അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം, this part of this, or this allantois is finally, or it is becoming a part of what? Umbilical cord. And the function of allantois, yeah, as I said, development of the blood vessels and blood cells. അപ്പോൾ ഇതാണ് extra embryonic membrane and its details.